This is Total Control. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Bon dia, happy Saturday. Me espero que você tenha bom semana, whatever that means to you. Que tá tudo semana produtivo, semana nice, semana chill. A mim não sabe, pessoa não cuta, I'm getting ready para carnaval. Me espero que você logra hasi, lo qual que vamos estar hasi para preparar. Para parents não cuta prepping their kiddos para amanhã. Eu espero que você logra com lo qual você estar hasi. So I hope it was a good week for you. Pa eso não ku portate chegando a casa ora aqui, me espero que você have fun. Madrugada, juve, para isso não custa celebrate. Those who observe. Me awak ko ito ta mostra gezellig para isso não custa enjoy essa aqui. Cara ko si bota tuning in via radio anto bono escucha for the episode bo por sempre by riba YouTube e Facebook di quella fam pa bo por wak escucha essa aqui back riba jamar set available riba bo favorite podcasting platform, whether it's Apple Podcasts or Spotify or whichever else it is available e riba. Yeah, so just remember that you can always re-listen and rewatch. I was my papia sabay code switch, no? Sabay papia, pa maioria parte na inglês, dorko onderzoek no sabay papia di jele ahora assim na inglês, pero nós lo provavelmente usa algum outra palavra no papiamento durante essa aqui. Nas alvas me quero preparar boso para code switching that will be happening today. Para mim como sigue me quero avisar danke na my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Danke na Total, na La Roche-Posay, in again. I appreciate you so much. So, episode out algo kunosting when I say like a really long time thinking about doing, it's been like a really long time. And there's also sabi so okay, no, so I puro busca the right time to do this. Anto dia to specify on I say to zona mani the right time to do it, so no sa schedule it. Anto we will be talking about tópico que me quiere lo por waro considera tabu, portanto é tiki confronting ba algum gente, e meta de conversação de hábito para educar, e por assim melhor compreendimento, espero ser a palavra, de nossa cultura na Aruba. So yeah. Without further ado, I'm going to be sending shoutouts to my husband, que está sendo aia awe, está sendo 38 anos, so happy birthday to you. So yes, me like Mandy, introduce me as not new to Sincerely Carolina, but it's been a while. So Mandy, can you tell us who you are, why you're here today, and anything else that you think we should know about you? Well, good morning. Good morning. Per me mi cabe sa danki pa invitation. E também quando sa set up session aqui para papia de session. It's a session, y'all. It's a session. Também para bem para bo husband. Thank you. Happy birthday. Sim, mi ta sociologist. Mi nome é Mandy Lacle. Mi ta sociologist, mi ta researcher, mi ta researcher to focus pa hasi hopiti me work based on local social inequalities and me specialization como sociologist ta social inequalities. So ta terreno ta basta amplio e ting hopi trabaho pa hasi riba terreno di local social inequalities. So research kumi hasi ta riba tema di inequalities pala cual ta women and interactions na gonna have with men. So these patriarchal power structures and kung ta impact ng interactions and ng sexual interactions kunang Kunang counterparts.
Okay, so ribetairo, obviously, the awe ribetairo libo onderzoek damit in differente palabra nan tinin anku we have probably heard a couple of times before until we sort of know what they mean. Pero tinin anku to novo mi haya question kaba pa please speak aqui com Marianismo Kermen. Pero portarnos para começar at the base of Kiko it terms ang aki Kermen until how they kind of became like the center of the research. See, so focusing on social inequalities, mi abaywak mas tanto e parte tambe di gender roles and the structures na kunos ting in place actualmente y con esa inform, you know, how we move through the world, Okay. nos interactions ko otro, how it shapes us tambe, no? So, palabra más conocida, machismo, which is also, I think it's kind of a funny thing, palabra más conocida, machismo, pero no counter DJ, qualta Marianismo. Y Marianismo ta being door die palabra ta eigenlijk stem from, you know, the Virgin Mary. Okay. So Virgin Maria and a devotion towards her, and this saintly virginal figure kuta a martyr tambe. So bota and how does this translate to the everyday women? Well, e contexto di Aruba ta uno tak basta religioso, nos di un percentaje basta grande di comunidad kuta católico, and essa causa tambe ku undi historia ng primordial di lo qual ta religion enang ta sorry Adam and Eve, and kung it was framed as the woman's curiosity a causa this expulsion from paradise and barriers ng kuta después the story to translate into our daily lives of, you know, women as vamos to keep a certain sense of como te bisa bo not reputation but image. Like you carry more of the burden, bambisa, compared to men because bota mas según the Bible, bota mas prone to making certain grave mistakes. Mientras ko men were given a much more of a free pass, bambisa, and to being human. And women, Marianismo ta causa ko mane bota mas self-sacrificing, mas a bit more people-pleasing tambe, and silencing bomesa or bating certain concerns. So, mande bono porta sina assertive, bono po practice sina lihe bomesong agency. Yeah, say that in a gist di lo qual ta Marianismo. Anto, Manepo, I mentioned indeed think that maken dami ko story na kuta wara konta over and over again, right, within a religious context, but even outside of that, door ku religion ta to a certain extent shape culture anto dingnos caso como un país den Caribe, pero un país kuta primordialmente Roman Catholic, pero even abana di say no sing Hopi Christian denominations kuta meta, you know, at to it. Eta translate ding everyday culture na momento ko bota pensa bijvoorbeeld kung forgiving hen eta over the males behaviors versus kung nanta over the female behaviors. Anto no sa papiando di echt bosa si un hen mujer rabia grita mens, right? It's the simplest things. It's echt kung bota carry bo mens and to bota suppose man able to be that is untouched, like this very good. See it Yeah. mane
collected person. Esta mostra man algo positivo, no? Kung bo Mr. Model this positive saintly figure, pero como gente, como persona, bo reactions ng ting ora pa cierto ko ng comporta no necessariamente lota calm and collected and demure. Sí. And si bo reagir of bota acto de otra forma, basta bota warda mas punished pa esaki. E também si boting certo deseo ng of basta bota set certo boundaries e essa não nota warda respeitar, também mane nota tu ora bo por reagir ding banda como mane nami reagir no maneira hopi chill e calm mane no so ta gente. Pero eta musa mane algo positivo, pero também no tudo na bohopi espaço para bo actua mane a person, mientras que on the opposite of the coin pa machismo eta duna un cierto libertad de más, no? E mi que pone énfasis sí que nota entonces no necesariamente hombre te quiere esaki, mujer te quiere esaki. Eta conosturta internalize both sides of the same coin, para lo cual the gender roles and ipo paso ko ding family structures, pamisa even mothers ta perpetuate these same ideas, basta instill these into their daughters of ko porta pa ng sons sing cierto leeway mas pa un poco más malamucha anto pa ng daughters basta bo meseta abo mese comporta bo mese abo imagen bo mese tour considerations ng aki ko kisas otro miembro de familia no tapay recebi no tinge pressyon enanang and di enanta bing kultura di surveillance tambe no kun nos tawak mani tal hende asali tal hende si Kiko pero tal hende ho bibya kun tawata hende mo hi af kunanta worry pa keep track of kunanta worry pa exactly ku bata eta even crossed your mind ku mani sa kinanta ko na mani po mesete ni kwento ko correcto with the other gender. Okay, so Dingbo research obviously about research these terms into how they affect our everyday life, pero bo aqui is ba focus riba parti ku mitahaya hopi interessante ku tung conversation ku to come up a lot. Era tava the Valentine's Day, dus handled very much pending the like are they getting gifts? Am I gonna get a gift, right? Ita gewoon pressure ku ta bien riba isi. Anto, boting tambe hopi conversation nang over the hende nang ku bota pensa ta worthy of, right? Worthy of attention, worthy of pursuing kultura sa kinang. Anto the way we speak about of equalities ang afekosan ku bota pensa riba either or hopi biyaha como hende hombre versus ekosan ku bota pensa riba nang como hende mohe ku ta hasi hende worthy ta based on these concepts. Even though persona que está single está suposto tinha mesmo autonomia, então mesmo decision making power, right? Pa hasi local ko eta sintita the right or safe, não está punish hende mulher hopi biaha mas ku hende hombre. Why is that? So it is them again door the misogyny. Dus parte di Marianismo meta explain a lot of it, that we punish women for sonosting in our minds this kind of format kung naman sa sige. Verdad, no? Verdad tem porcentaje grande de persona na comportata religioso, pero porta just by name e não necessariamente é practice, pero si generação ng todo tem certo beliefs, basta certo coisa ta remnants de asaki te. Então, pensei a focus também riba single women door ku de caso aqui se mita papiano de casual sexual encounters, tem certo activities toward bambisa
the given legitimacy. Okay. Dus bambisa si eta ku emeta pa procreation, si eta pa so hinata in a monogamous relationship, si nanta heterosexual, si nanta married, basta anto otro persona nanko, other identities, other structures, not given that same legitimacy and respect, basta as consenting adults, as people. So may I focus on women in this instance pa a scope of this research, qual nota by any means comprehensive. But so may I focus specifically on women who porta heterosexual or even bisexual nang interactions with men, because I feel like it can give us an indication of the state of gender equality na Aruba. And yeah, so what did you find? So what I found was that the Hopi experiences unda ku sexual activity ta algo ku it's very common, but it is taboo. Okay. So it's this thing that we all know. Mane to ko pretend that it doesn't happen, but it does. And me also focus on single women, but mi mente mi saku ting persona nang kuta living in multi-generational homes. And what does that mean, tame, no? If you don't necessarily have that privacy. And not only privacy, but with these cultural and societal structures, you know, even if you're an adult woman, Si bota biba din kas. you know, Una bota, kukiang bota, di ko man nagkakasa ainda. It doesn't matter kubota, you're a responsible adult, you work, you pay your bills, pero toch ting un cierto nivel di surveillance and policing. So, but sa kinanta kos nangyayari ko, since we're not in that much space to navigate, ita kosang kuta birobi mas taboo, mas clandestino, imita comprende, no? It is a private thing. It is a private activity. So, ita susude ori tami ko ting mas considerations ko hindi mesasi pa mabisa sinanta bibating kasko ng mayor ng sa all these calculations ko po Mr. Hasi, itambe a parte de reputation management, because sipo get a certain reputation. What does that mean for you? Sipo ta a mother basa, then but a bad mother because you're an adult, could do adult things. Of sibuting any pensamento ko undia bo ke casa tambe mane bo abo no porta marriage material is say nanta kind of the concerns ko interviewees nanga express itambe ko ding certo instances si cierto riedo sali ku then ila susude ko ting other hindi hamber nang kuta pensa ko mane como tabisa nanta sinti a sense of mi po interact ko ba na cualquier forma. And it is very unfortunate, but I do feel that it indicates then kunusting very immature of like sense of sexuality bambisa. Ito kos meseta skondi taboo, it happens, pero everybody has to pretend that it doesn't happen. Yeah, but es dus itata a multi-generational homes per tambe lo qual nos tinha ko social media onde ko bopo conhecer hopi mas persona, no bopo screendoor persona nang compara ko antes. And what does that mean pabo encounters nang eta queda si ko
considering kuno sa biba ding patriarchy, ku verdad bating agency, lo qual mi por the investigate tambe te parte di agency, busa kung happy freedom bating pas make certain decisions, pero toch ete keda ko it is a space that is dominated by men, and to nanta bating ko make all these decisions based on them, you know, so pabo safety, pabo physical safety, e tambe todo ting certo findings ko ami ahaya verdad mi dingen literatuur ma medio encontra essay er social media tambe busa ting orbata encontra certo posts nang kuta indica ku persona nanto un poco mas concerned di ng spiritual aspect, a spiritual element din ng ku tinang parecer ta sex ta un sorto di spiritual interaction and how nanta mira sexuality as this thing ku meeting ko by monitor this thing because e por kita di mi valor spiritual of yes okay so the a purity the essay and yes it is a belief but tambe I do think basta considerando a shift ding on a global scale it pa mas conservative and right-wing politics you know how much of the spirituality basta verdad nos kaya ting certo pensamento ku traditional religion portating certo elemento dinje ku noto persona ta de acuerdo con anto nos sabira mas spiritual but then porta eta worthwhile interrogating tambe kung these beliefs can still end up perpetuating the traditional religious beliefs, no, of like sexual purity, but purity as a person, you know, and end up being this thing unda ko bata seen such a deep sense of shame unda ko kisas no mister. Mita hope interesting ko ba bring that up sobra si miwak indeed a rise the new age spirituality movements nang right kuta very big riba nos isla tambe nos no escapa no mo ibisa unda ko batawa ke tipo di kosang aki back e eta everything di basa oro kuno social language di bijvoorbeeld feminine and masculine energy anto kiko nos ta basa encapsulate body kada uninang anto ku e pressure kada pone riba hen nang kusinang nota behaving ding balance ko ekostang aki somehow nanta strobando ng higher self pa existi pa thrive quanto di ta end up perpetuating the same gender thing, roles ku basa ko nos ta cansadi no these very limited scripts of how people can behave interact all these expectations placed on women and men but behave a certain way so it is something worth questioning, you know, nos meseta crítico di nos mes e no pensa paso porta nos di un certo generation ku somehow as it was nos immune from engaging in behaviors ku quizás ta match lo cual algún generación ang atras ka ba tawa ta haciendo so parte Bayano back na un punto kumino kasi mina focus sa inner budget aspecto di maneno sa takong generation ko amita korda ko now sexual education during mi tempo no kumita sina de mi tempo eta mas tanto mostra manes scare tactics. So yung reproduction. Ito reproduction, pero ito reproduction in the sense mani apo as sakit ba pasa kubo, sí. definitely, sí. and
and tambe ku all these images ku nustatahaya Sí. of people in these late stages of disease and Sí. infection. So a bit of scare tactics. And tambe so in our work though sexual intercourse or interactions lang no work pintado in water formats reproduction and also it leads to infections Death, and basically. like the worst case scenario. Sí. Nothing ningún papya the like desire the end there of pleasure, so that's unfortunate. Itambe outra banda taku dingen caso aqui de persona ng kota parte de onderzoek também maioria ng parents na no papi ko ng echt die tema die saki of het dat algo más mane ababo na siya of sibo hasie algo malo to bay pasa so in case of like mane bo health Ibo reputation. so nota papia de forma completo mitahaya la word papia de forma como mane amigas mane porta e non necessariamente está ng intention no? So si mi pensa di ouders na ne caso aqui porta ko ng tawata young during the AIDS epidemic. Dus porta ko mane tambe Generally bota ng generally ting miedo, dus no necessariamente malicious, pero bota bisano parte so di historia. I mi da quiere te asa ora kubo papia di basta non si papia di disease pero si papia tame di aspect di reputation per esempio nan concern tame mi da quiere mi to siguro ta being di un genuine place, right? Sí. Ananga mak me what it is pa portata ta thing of nang probably sa quata un senhora ku turhena tata sa ku nunca get married pa so no da waro considera, Sí. right? Dus nang saki ko ta of nang awak hiko possible real consequences nang porta na momento ko persona não te conform na verwachting. Of course dat hoop menos, pero não kita ko nanting miedo ito real experience ko nang tatatini ko nang makme anto imagine si totong hene hobi cerca di nang, right? Si itong romang tanchi of nang mes se porpone ko nang right tour mayor ideally chiar miho panang you whatever that looks like y no turore pensamento di chiar miho ta translate to has miho pero por translate into ku nantabay ta hyper vigilant over the cosa nga sina pa sobra ku nanti un real fear ku na experience and not ni algo ku they heard of they saw it. See, no, exactly. I think it's fear. I think it's shame. And tambe on the other hand, tambe si nos queda con cierto miedo, basta kung nos po spera e ora kukos no po mejorar. Si nos queda operate from the sense of fear. However, minota by bisa ko den realidad Manelo no portin cierto como deve ser like penalties si consequences sí porta pa bo empleo pa bo marriage market mi que mene persona available pa bo and si what to say marry of even friends so me to understand like por marginalize the Aruban contexto nos tung comunidad hobi chiquito y hobi gente conoce otros so me to sinti it's an even more extreme situation kung nos ta biba ading besay pa lo cual toto onderzoek aki mi hasi lo máximo kumi por pa identities de persona kumi apapi kuni ta queda anónimo kung noting ni paper trail nada ko po indica identidad de persona so me to understand potential impact ko porting panang como responsible researcher ethically basta boting ko tene cuenta ko
these exact things ko Putting on paper, researching. So, and names ang kumitin po nito pseudonyms na nota number ng number namin ko ami inventa pa esa aqui. Tapos na nota nyuhin na ng real names nada sina. Because Aruba ta chiquito, and I do hope ku portar ciertos amount of change por being imita pensa tambe ku technology, so like even social media give them a bit more, give us all un poco más agency de kung nos po interact ku gente, and in this specific case tambe persona nang akiting bati un bis na mas mihodi persona nan disponibel, bobowak tambe kisorti persona nang isa kinanta, bota pensa pa bo safety tambe, e de caso de persona kumia papi kune tambe nanta bisa bosa simita by hasi certo kos ting ora mita bisa mi amistad nang unda mita baita of cooking of ding dia caso ng soto un persona bisa bisa mi mama of course asina pero ta masha eta toch queda algo mani escondi kasi na, and eta toch mirando e contexto que nos existia ding ting cierto en Hamburg ku consent ta algo ku mi de que na nota comprender. Para me bisa de uma maneira netjes. Okay. Consent can be revoked at any time. Even durante mi interviews, me bisa nang at any point, bobo revoke po consent pa even participates. So, dinge caso ding certo interactions nang ku persona ta bisa saki mi nota gusto, saki nota bom, tot het persona asinti entitled to them. So unfortunately no ahasi caso na lo cual nanta bisa sita no of nanta ding cierto caso tambe a resulta ko persona manen minuta I'm not really feeling this, I want to leave. Tim persona por bloquea ng exit. Wow. So very frightening and traumatic situations undo ko basab the kostang ko unfortunately minota bisa tapas sina hobby pero minosa kaya bisa pa sobra tinha sinopi conversação basta es mi tio amigo ko yegi bisa mi algo ko hobby viaja. Nós pensa de redo, nós tá immediately pensa como redo tá algo malo, pero redo tem purpose também, right? Of between women in any case, ora a mulher tá conta outro algo, tem purpose de também warning, right? Tem purpose de storytelling aid ding passado, tá para warn gente de maneira Hombrang kuta hasi ko sang kuta basa scary anto kuta dangerous. Yes. Anto no siegi sige papedi no worries. Sige papedi say kumane basa ti ora henta bisa mane mino kira hasi redo pero basa maybe they heard a story of un henda conta nang di mane un henda hombre ko hasi like algo sina, right? Anto uno eta serve purpose di kubusa ko persona eta un possible danger. Pero dos eta abre a porta para outro generalizar com e pele ko ama passadori gele of of ku mita generally kere ding mane bisa bijvoorbeeld revoking consent. Het is een very straightforward thing. Voor mij planear por exemplo een organisatie ku último tempo não tá trabajando hopi duro riba cambia narrative, right, di un reproductive aspect pero pape di mane the reality of sexual encounters, right? Anto nantame ta pape di sa che importanza di mane se tame da education the autonomy even once the act has started kubo bisa no mi no gusto se ofese se mi dolo se mi no chiara mi no stop a wo bosa tu say, right? Anto con hopi hande ta easily brush off si nanga bisa no mi no chiara ma sa falgo ante otra persona no escucha na ku mi mesa pone nessa situação e of
Un Sí, but the internalized blame sense of... bonus, Aha. no? But so, from the get-go, di lo ko mi explica kinang kaba, it seems manitong activity ko manita taboo, ko misito skondi, bota porta consenting adults, as in, even in the most ideal situation, ito seem mani algo skondi ko we all know what happens, pero to anything ko pretende que no te pasa. Anto, I forgot what I was saying. No, but in the back, parte di reputation, tambe, lo cual mi tabo no siya na punto A ko men's reputation tambe. Ang bira kumisa bira mas parte di calculation ng aki. Okay. Kaya men, however, ito mas tanto focus on parte di si ciertamente responsible, to take care of their physical health. And what could that mean for me, Vanessa? So it is less about the ng morals, kung ng character, basta na your value as a person, and more basta panang physical health. And papiano pagdati lo ba mentioned di basta cierto cost ng kutuwarda framed as gossip, even though it's a valuable information kung sa comparti entre otro as women of as more marginalized identities pa keep each other safe. I think that is also something kuta porta mas slowly being part of local reputation pa men tambe kunang behaviors ku awo ko nos sa papia mas openly di sa kinanos por realizar ko certo coisa ng kapasok no tawa tabong and ko po vociferar sa ki embesi sinto din silêncio penso ko mane ta mi culpa ka sa ki apasa anta hindi ta get like queda liber pa acto con que é de uma maneira que não está correto. So verdade, the framed as gossip, but it's something ko ding smaller communities. It's a way to keep us safe. And I think I've read, and this is completely unrelated to my theme, I read something about na cierto lugar na no porting serial killers. So hindi nanta echt monitor each other. I nanta maniko ng sign, nanta bisa otro. Anto Elota man kasi impossible pa get away with that. So it's a random tangent. Pero I mean, antes uno ko buting basta may pros and cons or whatever the cultural identities, right? Como tur tipo de cultura tinang kosong kuporta cada quem por dizer se haya bom ou não bom, pero nós pensa riba nos tipo de cultura que tá tão very collectivist culture, onde que não está care about reputation, and não somente reputation, pero how it also reflects on me, right? Se tu amistad, se tu família, se tu you, whatever. Também tinha makan ko também tinha makan ko nos tour to keep track of stuff, and to nos tour também to some extent whether it's justified or not, or whether it's reasonable or not, nos keep people in check na modo di visa to some extent. And sometimes por resultado de algo negativo. Of course, ito resultado. Mas certo coisa total hindi. Correcto. Ato ese course, right? Ito silver linings ko tabing ni kosang ko bara partalo ta hope mo lang pa na Aruba, for example, buting un serial killer sobra y fuera la dia ng mundo ko manetor casting camera and stuff. We have seen this happen in real time last week, right? Ko whatever narrative ko porta antes bo para get away with, hindi di biyahat by papi ko otro anto bisa that is not what we saw and heard, basta anto. And sometimes it can be a good thing pag babating ng tight correcto. And I understand that, sir. Pero mi da quiere say tami ta algo ko hindi tami sinos Endosete cosa, non so parlando di gossip, per esempio, ku tami ito waro considera like a negative trait within women, ku mane first of all, sowieso, ora ku bota escucha bijvoorbeeld henne hammer, ku tasi redo, the immediate response ta ku mane stasi ku muhe, anto sinauso outra palavra. It's considered something kumane women do and men should not do. First of all. Second of all, it's a negative trait for a woman to have period tambe. Dus kumane papiando di cos nang ta redo anto que seja negativo, anto ku if you participate in that, it's malo siendo ku
to some extent form of gossip ta gewoon parte diegene ng expressing na mes, gathering information. Ita parte diegene ng trying to make sense of situations, trying to make sense of a reality, right? Anto, mita quiere ku, ito moeilijk obviously para ons media intention, pero si mi wak ding mi mes ang omgeving, amounts of times ku intention tawa ta malice or ku hende ta share information ta hopi abo most of the time ita gewoon trying to make sense of things, right? Ita trying to understand ku bita kere ta un form of un response to sitwasyon ng kuhena mohena ding kultura ng manera esaki mestera find pa survive almost, right? A valuable thing pa keep in mind, ora ko batawardo inventa ko gossip, tako wasaki ko ta intention behind this. Isi e contenido ta basically people could are doing no harm to anybody, ni nang mis, ni na otro. So mita pensa mane basta tene esena elemento ni mente. Correcto. Si ito being tied to judgment or not, right? Si ito being kontong hindi, manera ito bisa algo ko is not harming anybody, anto ito being mara ko judgment, chances are ko intention ta malice, intention ta pa harm his reputation of pa sa high reassurance ko bu pensamento di persona of a sitwasyon ita malo versus ko si ito being with lack of judgment, anto maybe there is a basang component di I don't know. I think it's concerning behavior or situation. Si ko a form of malicious moral, si to hende ko of like contenido or whatever. If it's meant to like police the person, not doing any harm, a person not doing adult decisions. Basta mita pensa manos ka police them back into these very narrow view gunos ting mane. Like as a woman, but must behave a certain way, Marianismo, and I think even for men, tambe no sibonota fit into the narrow framework of what it means to be a man. Bono mahdi acta cierta manera, bono mahdi yora, bono mahdi bono mahdi bisi cierta cosa, bono mahdi. Tambe ta algo ko después hende que police you back into these narrow roles. Mane, quanto viaja, I don't know about you, pero amiga ding hobby rooms kung hena ta bisa mane, hey, basta tal gaita zona leuk of ito zona interessante, ta sabi, anto torko porta ting certo characteristic could not seem manly enough, hena ta mane, pa sobra, ito gay. Basta di biyahe, ito kung automatically anto kumane unkos kumane eno porgista hende kuta living your life anto tanay of basta mane soft or whatever. It immediately kumane but a police right? And even sinanta, who cares? But it's like why do you have to explain it with that? It's actually taong spectrum tambe, no? So amita mane say not to cause any harm to anybody basta itame this like spark un otro pensamiento mane nos care of lo cual mita bisa nos pero lo cual mi arribara ko care pa hindi ko manata hope mas sensitive pananta mas in touch ko ng feelings basta panamporta mas emotionally balanced, emotionally healthy anto al mismo tiempo nota sino permitinang pa porta ng mes e acto de un forma ku porta nota sina tradicional lo cual nos sa, then do you really want them to be more emotionally open and feel emotionally safe with you? Oh my gosh, since when the phone is ringing I have never gotten calls. I don't know how this works. Hello. Okay.
Ok. ¿Tiene alguna pregunta que lo quiera para explicar de nuevo? Ok. All right. Sí. Intención, sí, sí, sí. Ok. Alright, hoop, dank je. En toen ons wij, gaan ons best. Dank je. Okay. Pregunta, invitación. That's very interesting. Hobby interessante. So, meneer Yaman, tu bisa que está bezig escuchando nós, então que tá aí tópico hobby interessante, pero tem que muito para compreender of para volk e conversação de diferentes idiomas. Me diz que era bisa meneer, quando começamento nós bisa, quando nós vai usa diferente palavra na outro idioma. Para sobre que onderzoek of investigação agora assim não outro idioma, pero ja tem palavra não que tem hora tão que difícil para nós por. Me pode referir-se com riba se busca mi thesis, importante saber tu nabo el link tambe. Okay. The title de mi onderzoek to Machismo, Marianismo and Single Women's Sexual Agency in the Aruban Context. Mi nome é Mandy Lacle. So orbo busca el termino name, but by but sposi po haye e documento e PDF riba Google para lesa e texto tá na inglês. Dus entrevista na comia hasi tá na papiamento, pero pa onde começar a entregar Erasmus Universiteit para minha masters então na inglês pensei me vai back na palavra na inglês passou minha hinka hopi ora ding onderzoek aqui anto hopi die aceita a literatura na inglês ora me escrever na inglês também e também me passou hopi ora está traduzir nos dois papiamento ding inglês para por morante af. Sì. So para emene escuchando, mi digo bisa sì, cu tem hobby conversação com meeting com diferentes professionals, onde cu verdade me te compreender investigação da hora entregando na universidade na fonte, obviamente na mesa of na holandês of na inglês hobby viaja, tem hora na espanhol se tá na Latinoamérica, pero cu me tá bonito se você escuta que tem interesse de nós rende não riba tópico na cena anto que portar é mesmo algo que me devisa como comunidade nós se invertir riba hasi é tipo de investigação aqui acessível também de nossa linguagem claro desafio começar a encontrar tem hora que certa palavra não como também traduzir ou se usa uma palavra no espanhol tem certa coisa fina palavra portada em outro idioma sim me também ama que sei me hobby é algo verdade como eu posso fazer mi best em outro projeto não como me traduzir essa aqui na papiamento esse também tem que ter challenge toch Pahasi. No, mi sai sei. Tem palavra não que barato não no papiamento e não tem tendência para usar na outro idioma, para você diz com nossa papia na Aruba. Pero me te quer também que tem hora é difícil para por traduzir turcos. Meni, me te vai que hora. Então me tem questions, me te pergunta não. Que tá coisa que vou realizar de investigação aqui que vou te sentir que é para nos definitivamente como comunidade me se tendo na conta que o impacto real que a situação aqui por tem riba na vida para sobre ora nossa papel de social inequalities inigualdade social eta para sobre que tem impacto de verdade e nota e porta parte de percepção pero eta existir para sobre que tem uma diferença so kiko de investigação para a hanha que pode bisa hey mi saki a
a stand out, sa que val me up anto sa que te preocupar-me um tiki como um sociólogo. Mita pensa que nós está uma comunidade, uma sociedade em transição, não? Que nós tem rastro nande lo qual tá colonialismo, lo qual tá nos crença nan religioso, geração nan crença nan ko a queda e que agora traspassado em certa forma durante a geração não, para também nós temos certa tecnologia, nós estamos vivendo mundo global, Globalizar, pero está verdade, right? Está verdade. Nós conectar com outra forma de pensar, então que sei que men para nós, onde que portar sei por contradizer certo valor não tradicional, não? Onde que sinti mané pouco mané sa que não tá competir com outro, e com nós base transição em uma forma toch balançar e você assim mestre chega na questão que também sinti vergonha ou sinti como pessoa que shame que você então, se é algo que me quer visa mais importante de dois tá que papia e o que me tá papiando for de meu ponto de vista me tá pensa quizás para outra geração depois de minha pessoa mais young quizás maior tá um pouco mais open com para o qual tá tema de educação para o qual tá sexualidade quando porta hobby mais open passo mescos que nós que temos nos unam safe e protejan dito cos se bono ta papi com de certo cos of bono ta sia termino bambisa adequado para certo parte ng curva se algo passa na po vociferar sei na bom pero também de grande se algo de of een certo concern of certo cosa e bloquear consultar com o maior não of gente mas kan of gente que bota confia mas que tinha espaço e não 5 etabira lecture ding pag ko bota kasi sa kinanda mas kuti mas compreendimento de ambos bandos. Thank you so much for that. Me quer dizer ending hope interessante. E me quer que me botou para mim mesmo como gente young, relativamente young te ora me senti andarat que me quer cambio mayang. Me quer para costar ta maneira me pensa de minha cabeça. Eta suposita anto me quer yesterday. Anto é não tá realístico. Anto ora conosco proprio di cambio in cultura, cambio in con nostra actua come generazione, etc. Toma tempo, però toma para nos chiarire e para nos fazer effort, right? E se obrigata compreender para que algo mestre uma ajustação, of mestre cambio, of mestre differenza, então não solamente para gente está visando bo, pero que bota echt compreender é possível daño nanco manter o status quo a situação maneira que está por causa daño. Thank you so much, Mandy. Thank you. Dank je voor je amada. Sorry que não só tá echt tu me amada, então me não disse esse começamento de show, pero te ora difícil sobre Minolonisa com para conectar o telefone na sorry, minolonisa com para fazer esse para bambisa oyente vira parte da conversação, pero I mean, se é algo que não se interessado em fazer, maybe I should look into it. Alex, if you're listening, maybe we should look into that. Of pa ami sim com para esse. Pero danke bem mais, Manny, para vir papel comigo, já sabe mais inta. E bem mais se bota escutando essa aqui. Na final, vou pôr escutar back riba YouTube e Facebook de Cool FM, riba já mais vou pahinha riba o favorite podcasting platform na Spotify of Apple Podcasts of qualquer outro que você usa. Just do not worry, se vou
come se ascolti un tikilat. A ascolti ci sono pida chiquito so. Anto me lo share il link di Sì, mi di dice, onderzoek, se mi mi interesting? portami po donavo mi email, se person nanting Pregunta, pregunta. interessante, sì. E tambe, mi to sempre tambe willing po escuchar outra persona, lo qual non te pensa di tema, si non te disagree. Tambe por. Interesting. Okay. Well, thank you for that. All right. So, mas feliz de sabra, happy weekend. Mita espero ko vos ating whatever vos kerhasi awe e bay bung. Personang ko tabay carnaval, karata safe. Please ting afspraken ng hasi si mapasanong sa papi dia sa ki si tabay ko mucha mita espera, right? Eta parada di mucha mayang, si patabay ko mucha ng no matter ng edad. Please tene kwenta ko na meser da safe, ko mese regel ng kos ng panang ng tabaw di bakwido, des ng mes no regel turkos panang. Tiene di edukasyon tin diferente tips lang ko tas seem very straightforward pero to hopi handag pa oro ko bata prepara pa bay parada. So please check them out. All right. Mida wak bo sa back otro simang i be nice to people. Be safe out there. No pone otro hen na bida na peligar. Danki. Unto danki na mi sponsor for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Ano sa papi yung topic ko hobi interesante. So danki na toto to Larash Pase again. I appreciate you. Anto that's it for me. Bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m.